Hello, asalaamaaleykum jërëjëf mbokk yi. Welcome back to the program. Jërëjëf ñu xaarale ñoom Mr. Tinkara ak Mr. Camara ñu ñëw rek ñu commencé programme bi ya. Good morning, Mr. Baji. Morning, Mr. Faye. Morning, Mr. Tinkara. Jërëjëf. Naka suba si. Alhamdulillah, naka suba si. Alhamdulillah. My music be louder. For the meantime, mu ngi loud. Mu ngi loud kay. How about now? Wàññi ko tuuti rek. Baax na. Baax na. Thank you. Yes. Jërëjëf. Bismillah. Yes. 1 minute. Good morning, Mr. Ba. Welcome to the program, yeah? Okay. I'll see you now. All right. We can start now, Mr. Faye. Good morning to all of you. Once again, welcome back to another edition, another episode of the Gambian Guardian Intelligence podcast. Today is the 4th of May, 2025. We are really happy that you are joining in and then you are following the program. So we are saying, well, once again, welcome back. And I am Omar Tunkara. I'll be together with Mr. Molamin Faye, who is the Director of the Gambian Guardian Intelligence and Investigative Services. And later on, Shaidu Kamara will also join us, inshallah.
So we'll be taking you through to 11:30 this morning with important topics, inshallah. Good morning. So we are saying once again, welcome back. Please do not hesitate to share this podcast on any of the platforms that you are on, so we can have a wider reach. So ñu leen di wax ngeen dal ci jàmm ñu leen di dalalaat ci beneen podcast boo xam ne dimanche bu nekk moom la ñuy def fii ñu leen di wax ngeen dal ci jàmm. So once again, welcome back. man la Omar Tunkara dinaa si ànd ak Mr. Lamin Faye mi nekk directeur bu Gambian Guardian Intelligence and Investigative Services ak Seydou Kawara nañu join shortly. So kon gars yi dal leen si jàmm tey jii di ñeenti fan ci weeru mai atum 2025. So kon dal leen si jàmm. So anyway, dama ko doon waaye rek Mr. Faye ñu waxtaan ma ne Mr. Faye is the director of the Gambian Guardian Intelligence and Investigative Service. By the way, bala ñu start rek, by the way, Mr. Faye, recently mun naa ne last 2 days yi passé in the Gambia dafa am loo xam ne is the talk of the town, probably xam na yaa ngi ko gis. This is not part of our program, but it's a general question from me to you. Loo xam ne man gëm naa ne mun naa lead to a chaos in the Gambia parce que Gambian si dañoo amoon yaakaar si ñenn si askan wi ba mu am place yi ñu leen dénka place yooyu ñu ne nañ ko jëfandikoo mu am geste yi nga xam ne dañ koy def pour alali réew mi nga xam ne dañ koy ñàkkoon ñu nanguwaat ko, maanaam ñu recover ko suñ paree ñu jaay ko proceeds si ñu jël ko dugal ko ci keesi réew mi. Instead of that, Gambian si dañ jël xaalis, maanaam alal réew mi dañ ko jël spend ko on a commission boo xam ne nii dañ ne woon commission boobu moo war a recover xaalis askan bi. Commission bi dañ fere si moom, like we spend a budget on the commission ba pare budget bi spend si commission bi sax mënuñoo recover the amount that was spent si commission bi ci recovery bi nga xam ne moom la gaay def. And si recovery boobu gis nañ ne in fact loo xam ne yaa jëmbe dañ ko doon tuumal yëpp ñoom dañ dellu defaat lu gën a garaaw loolu ci liggéey bi nga xam ne ñoom dañ leen ko dénka, nit ñi dañ am yaakaar si ñoom dénkal leen ko ne ñoom ñoo war a mën a def liggéey booba. So it's like in change government bu mu amee si diggante bu gàtta boobu noonu lépp luñ doon tuumal yaa jëmbe ndekete am na ñu gën a bon ñoo xam ne ñu ngi woon si système bi dañ yàkkamti woon pour def li ñoo def. mu am ñoo xam ne dañ ko def ba pare bàyyi nguur gi dem seen yoon. And right now Gambian si ñu ngi feel the pain, everybody is talking about it, waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo ko defoon sax kenn ku nekk mu ngi bañ si ñoom, kenn ku nekk mu ngi génne rebuttal di wane ne ok def ma woon lii laa doon def ma woon lii laa doon def. But generally man duma la bëgg a laaj rek ndax lii mun naa create insecurity, mun naa andi jaxasoo ci li nga xam ne nag moom mooy lii di dëkk bu mel ni Gambia. Parce que lii su doon beneen dëkk la right now Gambian si bay right li ñu war a def mooy dañ war na xëy génn si mbedda yi laajte suñu alal réew mi, parce que loolu moo taxoon numéro yaa jame ñu génne ko fi. So génn ci mbedda mi comme dama ne su doon yeneen dëkk la dinañ ko def, waaye ndax lii mun naa jur chaos in a country. waaw jërëjëf Mr. Tunkara yaa ma dégg man la dégg clearly. xam nga ñun Gambians si luy suñ problème, we don't learn from our mistakes, we do not duñ dee xeexal suñ boppa. dafa mel ni nga nekk si sëy boo xam ne ni ida góor, because when I talk about sëy dama di talk about góor ak jigéen, xëy na jigéen bi la day gën a dal, waaye da ngaa gis léegi da nga nekk si sëy boo xam ne you are abused, nga nekk fa for so long sëy bi ñoo mujjee tas, nga demaat sëyaat, because the reason nga bàyyi sëy boobu noonu because of the fact ne you were being abused, right, physically, mentally, emotionally, psychologically. So léegi nga génn si sëy boobu noonu, fooguloo soo demee si beneen sëy da nga war a learn your mistakes, lu tax lan nga yoon yoo jaaroon ba nga tax ki nga sëyaloon muy góor muy jigéen bi mu ñëw di laa mën a control mentally, psychologically ba laa mën a toroxal. Doo learn from that, you allow the same process to repeat itself. Understand nga? Because man dama ne man su nekkee ne man sëy naa nit sëy bu doxut, kooku ñëw na di ma jaay dof, di ma jaay ne du ma jëlal lii dafa mu bugg a man ma jëlal ko loo xam ne du ma ko jëlal, wala koo xam ne nii lu tax ñu tas sëy bi loolu dafa doon cause friction. Léegi su ma demee si beneen sëy foog loolu dama make sure ne ma avoid yoon yu ma jëloon, maybe overstep or maybe di ignore yoo xam ne ni jaruta ignore. Understand? So soo jëlee di same analogy nga transfer ko si Gambian si, soo gisee président Barrow amutoon fit. Président Barrow
first time mu ñëw bu yaay balaa Jammeh doon génn su téye woon kayit bi doon wax si Jammeh pour Jammeh wàcce gis nga nu doon loxee waaw amutoon benn fit. He had the opportunity to work, he had the intention to work, but the problem mooy ne ñun Gambians ñoo dee entertain nit ba nga xam ne dina dee turn into dictator, understand nga. So lii dafa jur lu bari because ñun suñ maas yi suñ generation gis nga ñooy gën a bari new generation, not only in the Gambia but the whole world. Africans in no nonsense, no like this masla syndrome is not there anymore. More than your body right now, they are finding it difficult to deal with people like us because you know one and respect. We will love you, we will take care of you. They work together. They have problem, but but I'm not gonna take your shit. Understand? So Gambian be hamud lulu munta balance the difference between hey kii man baax naa si moom all they do is hey soo defee lii bul def lii soo defee lii dañ laa daha soo defee lii dafa andi fitna waaye luy mu taxelaat mooy nekkut yow sa respond mooy andi fitna nañ xool fan la lu war a andi fitna commencé mooy ku ñëw di feel entitled ne xaalisi réew mi moo ko moom because Barrow moomul xaalisi réew mi NPP moomul xaalisi réew mi UDP moomul xaalisi réew mi de pare lii laa bëgg nit ñu understand tamit gis nga lu ñu ignore nii loo xam ne nii su taalee dëkka xam nga dëkka bu taal nga du xam ne yow UDP nga du xam ne yow NPP nga moo tax I keep emphasizing ne let us all put our differences aside. We work as Gambians. We have tried it before and it worked. So we're not doing that because Jammeh working separately or going solo we put our differences aside. We came together and said Gambia first. So why can't Gambians do that? So to answer your question, definitely dafa jur lifin mun naa jur lifin because ñu bari they're getting frustrated. They either commit suicide or fight back. lan moo tax da nga foog nit ñi jékki-jékki di attack police stations yooyu just robbery la because police station amuñ xaalis. That was a symbol, that was a sign that we are tired of your nonsense, that you are not invisible. Understand? We can come at you at any time because police stations, they are vulnerable. Xew na fi America lu dee xew mooy su police yi def nonsense ji jaay ne waa ñu ñoo amee loi bi mun nañoo manipuler loi bi or mun nañoo def evidence yi. What they used to do, police they were not safe on the street. Da nga gis police officer bu dem di jënd essence ñu ñëw ambush la si gas station bi rey la nga am ko amee sniper rifle fale ñoo di faxas police yi. Loolu is a symbol because ñu laa wax ne ok mun ngaa control court si mun ngaa dem nga use sa influence ñëw jaxase mbir mi turn things yi around turn evidence yi around d'après nga waxaa judge useless yi nii yoo xam ne dangaa ñëw ñu turn things xamuñ seen liggéey. But then on the street foofu lañ laa fekka. So li la bëgg a understand ne mun ngaa nekk sa office yow sa doole fu am foofu la keneen dooleem commencé sa influence foofu nga am foofu la keneen influence commencé. So you are dealing with generation boo xam ne nii soo tëjee bunta bi dañoo uti beneen bunta. Xoolal Elon Musk right now bu mu ñëwee si président loo xam ne mos ta am America su amoon tamit du daan feeñ mu ñëw woon the whole world ne moom moo contrôle président bi li def lu ko ne anamu tey resignul business am bi nekku di daanu loo xam ne ni he was one of the richest person in this world, but because of the fact ne lu mu foogoon mooy ne mun naa control président America rek xam nga booy gis nga mindset dafa important. Ni nga xelaatee soo amee power is very important. Moo tax ne soo amee power su la yàlla joxee doole bàyyi sa xel bu humble. Moom sóoraale wutoon ne munta control nit ñu nekk si dëkk bi ñoo xam ne ñoom ñoo jënd Tesla because soo amee business ka moo tax nga am xaalis nit ñi. So ñëwee di disrespect nit ñi nga ne waaw I'm in the government, I hold this power. Yaa ngi create enmity, enemy boo xam ne nii mu nekk fa woon. Gis nga suñ ñëwoon mu eewut béy mu ñëw si gerte bi rek mu bàyyi xool naka la ñu eewoo béy yi ne kon time yi win na dina control président bi on the ground. Kenn du xam ne moom mooy control président bi. So this is why it's important soo nekkee si place like I said nga xelaat ëllëg
because illegal civil sa actions wax naa ko fi last week nekku ne yow rek lay affect soo demee ba dee sax dina affect sa doom yi ak generation to come xoolal Macky Sall bu mu def nonsense nga mosutoon a xelaat ne dina génn ba ñoo dara ak doomam to an investigation te Macky Sall liggéey na Sénégal transformé Sénégal man soo gisee loolu mënu koo njëriñoo ak doomam yi mënuñ koo njëriñoo because moom mu fa nekkee di force ñu ma xelaat mooy xaaral ma génne xaalis bi dem su ma paree fii damaa daw Morocco because Morocco suma xarit lañ soo raale wut ne the only time nga nekkaa xarit Morocco because of the fact ne yaa ngi amoon doole boo xam ne ni ñoom tamit nañ la soxla léegi soo demee ba nekkatuloo fa ban leverage nga am amul benn leverage mostoon a xam ne ñu moo oppress ne ñoo toog foofu noonu di kisi so moom time bu mu war a retire enjoy liggéeyam enjoy doomam yi jëfandikoo si liggéeyam generation to come fu nekk ne yaakaar na loolu yëpp drag nañ doomam yi léegi everything doomam yi loo xam ne invest nañ ko mun nañ koo nangu they gonna go back to ground zero because suñ la kisi dañ laa laaj xaalis bi fu mu jógee naka nga ko andee if you don't bring evidence loolu dëkk bu nekk la soo andiwul evidence ne yaa moom lii nga ko jëndee dañ ko dee nangu and then what sa family nekk si mbedda bi so ñu nekk si place bi loolu la ngay understand Mr. Tunkara so it is gonna cause chaos and Gambians are getting angry dafa mel ni nga nekk si sëy rek di oppress sa jëkkër or di oppress sa jabar mu ngi muñ rek su loo benn dee la day jël rek explode ida mu risa sa bagage yëpp wala mu bàyyi ba nga nelaw mu ñëw xoj la wala mu defal la dara si sa lekka it's sad definitely nañ dem rek gisaguñ dara affaire bu daw yaram la daal anyway that was a general question parce que fan yii nii li xew si dëkk bi dafa doy waar ba nga xam ne gaamen si dañ tiit comme tay liñ dégg dañ tiit parce que expect wuñu woon ne ñi ko def ñoom ñoo koy def loolu musuñ koo foog and right now dégg ti bilaay no it's crazy man sax dafa ma dikkee kaw although man suspect on naa ko man in the beginning suspect on naa ko because musoon nañoo am situation yu mel nii parce que jaane commission bi bu mu doon daw lu bari xewoon na si diggante boobu noonu nit ñi dañu amoon ñaaw njort ci yu bari especially Mamadi Kurang bu mu resigné wax ji coow bi dafa bari woon and there were instances cases yi nga xam ne dañ ko dafa am case yi gars yi laal ak yu gars yi comme TRRC bi rek dafa am yu gars yi laal waaw mun nañ ko jël waaw please call back again exactly ku bugg a call mun ngaa call as at now parce que this one is a general question it's just crazy that ñun suñu dëkk bi ñun ñi ñoo ooyee bachelor degree holders PhD holders doctorate degree holders bilaay after loolu laa waxalaat Mr. Faye can you imagine soo tuyee tay si koñ bi police yi ak drug squad yi dañ laa jël ci ñu yóbbu la and you can spend like 5 to 6 10 years in jail mun lañ la faa bàyyi si nit koo xam ne nii mënoon naa am njëriñ mun nga ko yóbbu si correctional center rek nga dimbale ko but just imagine these ones ñi nga xam ne some of them were former ministers ñu ne ñoom ñoo jàngaat the highest class educated people ñoom ñoo jàngaat ñoom lañ dénk place ñu ne ñoom lañ am yaakaar ne ñoom ñoo def changes in the Gambia and these were the same people ñu ne yaa dëkk and they created a cabal a small group of people ñoo xam ne dañ nekk si different positions in the Gambia ba pare ñoom ñoo doon loot alal doom so it's just man dégg I felt so disappointed and mooy loolu daal if think about it so moo si gën a daw yaram dama amoon call so li nga wax dëgg la xam nga su ma ñëwee ma ne la ne suma xaalis moo réer may la nga utal ma ko te man ku ma ko utal moom ma ko sàcca xaalis boobu duma moom sa gis de wala nga amaat sa jëkkër problème ou sa jabar nga dem trust net pour mu dox diggante bi wala sa cepe kooku nu moo doxee diggante bi yaa ngi fag ne kooku mu ngi dox diggante waaye nekk kooku mu ngi teraay pour replace la this is situation they don't understand the importance of maintaining your credibility integrity because doomi aadama mu nga am alal bi fu alal am waaye soo amul credibility and integrity doo de moo de war a nga toog gis ñu borom alal bu xëy suba rek commit suicide
nga ne waaw kii ak kontaan yëpp all this million bu mu am xaalis bu mu am nii yëpp why would he or she commit suicide? Because the problem mooy ne dañ jiital xaalis ak power ñu foog ne everything can you can use that money and buy everybody or everything, but in reality that's not how it works. Actually dañu fa nekk di passé so and man Gambian si la blame boy Nikki, people respect you because you make them respect you. Ken musta ñëw si yow because doomi aadama psychologically speaking even soo nekkee si relationships doo de seetlu soo commencé relationship soo ñëwee yaa ngi try pour impose kooku dundee yow ni nga bëgg mu dundee yow noonu ni nga dundee li nga bëgg rek so kooku su la respectfully stoput mu respectfully redirect la understand regardless of su nekkee nga last because léegi-léeg so nga soo relationship bi ees da ngaa dégg waaye dama doon caaxaan nga teel a mer no don't ignore those signs because you are on a testing mode right now. Then you are test to see what they can get away with it, what they cannot get away with it. How you respond is important. What you allow, tamen no ko defé dafa important tamen. Man so gisé ñu bari ñu na bari affaire. Man awra da nga na bari affaire suma tëdd nelaw dan nga na ma dama ba nga suma démé kër ma ngay xalaat rek di mer. Man I'm not that person. I will tell you what it is. Mo da fuma tëdd nelaw. Fuma tëdd 2 seconds nelaw na. Because of the fact that I make people respect me, but at the same time, I give that respect back. So it goes both ways. So new swing system, they don't understand that one day they're gonna come out of that place. Hold on right now, commission buneka the hell right now. Banyo City Council. Hang on, you must know hell on the scrutiny. So what I always think about the future. Bu hela just stay. Most of them mindset and guy ñi embarrassing domi. Xamna mu non wax ne mom accountant la Mr. Diop mu ngi ko xanuma. Hello Mr. Diop. Mo fona nerwo am problem. Xamna ko da wax doma mi ne ak xarita mi ci koñ mi ne mom accountant la. Wa imagine nga mo do fokk ne nañ ko put in this situation boo xam ne nii nañ xam ne moom qualified uta am nga loolu so moo tax it's important nga xelaat ëllëg because yow ni nga duggee ngay control te sa à some point doon control la but xamuloo fan ngay génne yow bunta boo génne xamuloo lan moo fa nekka so daal dem na ñëw na daal I believe that these people will pay. This is not a threat. This is based on my behavioral analysis. They will pay because they don't learn from their lessons. They don't learn from people's lessons. Yaya Jammeh is paying. Lum liggéey yëpp kasaara na ana Yaya Jammeh bagage yu amoon yoo xam ne nit ñi xam nañ ko right now ndax mu ko njëriñoo all that mansion that he was building mu ko njëriñoo. And the worst thing is mooy bagage Yaya Jammeh gën a seer moom la gaa jël wanteer ko pasare ko yaax ko def ko lu leen ne. That's the worst thing. Just first part of it. They will pay. Yeah. It was expensive of imagine Rolls Royce Yaya Jammeh doon jël moto yooyu di ko la jaay ay 60,000 Rolls Royce. $60,000. Some people are president of Burkina Faso. Some people they are slave in their minds. Easy way, right? Easy way. So it's an open discussion. If you want to call, please so call hold on a bit. So could have Mr. Pengen Monadego and network with my chance network with Mumula connect. So if you call, please mail. So could have connect and you can call at any point in the program. Lindon Lumodon engage Mr. Faino no affaire report bi nga xamne di republic génné nañ ko mu aju ci walu asset ci Yaya Jammeh nga xamne dañ ko jël rek def ci lu leen né ñu créer sen ben groupe rek xam nga ñi nga ay sas né nañ ko jaay ñom ñoko doon jaay sen bop comme par exemple ñu la yow diw dama nga jaay bagage yi ñël xaliss bi ñu and ko réew mi yow nga jël bagage di ko jaay sa bop jaay ko sa jabar jaay ko sa mbokki jabar yi koku tamit jaay ko ay mbokam ñu def ko non so lolu mu nekk lo xamne dafa doy war an xaliss bu fa joge yow ken xamut xaliss bi naka lañ ko def and that's kind of crazy so lolu la don engage Mr. Faye. So if you have any opinion on that, you can either write or you can call. So ko defé nga bokk ci programme. Anyway, légui ñu duggal ci programme proper bi Mr. Boy.
Welcome. Slowly. Sorry. Yes, Mr. Last week waxtaane nañ affaire demolition si doon am ci réew mi. For now, Mr. Boy, Mr. Line with that. Okay, Mr. Boy. You jël ko quickly. Okay, wow. Yeah, Mr. Fernandez. Jërëjëf waay. Fernandez. Jàmm rek. Alhamdulillah, ñu si jàmm. Alhamdulillah. Welcome to the program. Yeah, my program bi am na solo. Jërëjëf. Yeah, man naa Gambia lu ma si gis daal ku aaye waasa moom moo fi nekk di def comme yàlla nekk di séedoo suñu xaalis bi daal dañ nekk di suñu property everything ñoom neen ñoo fa nekk di séedoo seen téema si guddi maa ngi riis Tambédou moom mu ngi jël responsable te am na lu xew lu bari ci dëkk bi loo xam ne ni ñu wax waaye gis nga déema bu mu xam ne gars yi bottom Gambia génne neen story boobu noonu about him having properties di bagage bi Gambia ak jabaram so partner mu génna di response waaye when it comes to the concern of everybody every Gambian du si dee wax du si dee comment moo tax na ñu war a fight for ourselves moo dama lay definitely sad it's definitely sad what's happening in this country jërëjëf ñu ko jaajëfal Mr. Tungara. Thank you Modou Boy. jërëjëf xam nga moo tax may la it's important ñu xeex suñu boppa you know nobody will fight for you ñaata nit yoo xoolal tey problème yu sëy yu nekk di ñëw si ñun tey ñoo xam ne nii ñoo war a baag gaay ñoo war a xeexal gaay si dëgga ñi ngay wax ne toogal muñal so at the end of the day you have to fight for yourself if you don't fight for yourself who's gonna fight for you nobody so Mr. Tunkara mën nañu continuer inshallah. Yeah, Mr. Boy, thank you very much. Batamedi moom man Batamedi yaaga naa ko weddi man fi ma ko weddee rek mooy bu mu tànnee Gambia dem tànn an international job over the Gambia foofu laa ko weddee because yow you were a serving minister yaa non serve président bi daaxut la at a time when you know things were very difficult yow nga def li nga def yëpp ci background bi underground kenn yëgu ko nga def loolu ba noppi nga resign tamit si ko loolu nga resign bàyyi si nguur gi nga ne yow da nga am international job moom ngay dem saaf man dama foog ne nag nit ñi dañ dee bàyyi international job dañ saaf seen dëkk waaye da nga bàyyi sa dëkk dem saaf international job man foofu laa ko weddee man until today dama ko weddi moo tax report bu mu génnee sax si paadam moom bettut ma anyway ñu dem seeti leneen ñu doon wax affaire demolition si last week demolition si tamit lan la mun a jural suñ national security maanaam suñ kaaraange réew mi tey nag ma bëggoon pour ñu waxtaanee ci affaire yi kër yooyu nga xam ne gars yi nga koy daaneel wala kër yi nga xam ne daaneelaguñ ko parce que dafa am place yi nga xam ne physical plan dinañ fa dem wax nañ ne dinañ dem si yenn place dem nañ Salaaji dem nañ Yundum te dinañ dem si yeneen place léegi ma bëggoon pour ñu waxtaanee Mr. Faye kër yi nga xam ne daaneelaguñ gars yi ak ñi nga xam ne laalaguñ seen kër yi si yoon naka la gars yi mun a defender seen boppa maanaam taxaw seen bopp ba nga xam ne seen kër yi kenn du ko daaneel maanaam nguur gi du ñëw fekk si leen foofu jaay leen doone daaneel seen kër yi si yoon naka la ñu mën a defend seen bopp. waaw jërëjëf Mr. Tunkara xam nga mbir mi dafa nekk loo xam ne nii ku ñëw di la not koo xam ne nekkul na si moom su boobaam nekkul di follow luwaa bi da nga use luwaa bi and beat them at their own game because ñoo xam ne nii seen kër yi laalaguñ leen they have the right to defend themselves su nekkee ne kayitu gaay acquired dañ ko def legally dañ dem ba si physical planning stamp bi physical planning la yes they do have the right then da nga gis ne loi bi fu mu waxee ne képp ñëw sa kër violently pour duga and violently forcefully entry like a forcible entry boobu mu laa wax si suñ criminal code si chapter 10 section 80 forcible entry mu laa wax ne any person koo xam ne ni ñëw na jël na possession mu duga enter si sa land any land nga any person waxuñ ne just civilians yi de or public no anybody including police IGP baro si boppam su ñëwee forcefully enter si sa violently duga then da nga gis ne boobu naka lañ ko waxee sa dafa commit misdemeanor ana sa nga ñëwaat nga soo bëggee
forcibly duga tamit you can protect yourself dafa mel ni soole ko rek man su ma doon ñëw sa kër violently bugg a duga harm sa njaboot you can use whatever force necessary to stop them so amee fetal protect your family because su gaa yi ñëwee ak para that's a threat xam nga moo tax there is a lawful order ak unlawful order if you go to somebody's house unlawful si yoon yoo xam ne yooni luwaa la lawful order yes then yow kooku su ñëwee bi ne dafa amul benn right pour defend anything because it's a lawful order dafa fekk yow dem nga si court bi bay wax ñoo wax ñu ne ok kii luwaa daf ko soxla legally lii la def kayit yi wóor lii la def waaw comme ñu ne ok arrest warrant koo xam ne nii dañ ko suspect or dañ let's say ñu gis ko mu ngi rob def armed robbery ñu dem ñoo identify ko investigations reveal ne moom la mbooy yu soloon ak ñoo xam ne ni mun nañ ko identify si vidéo bi ñu am search warrant ma ñëw sa kër nga bëgg a ñëw lifin yee boobu mun nañ laa soos waaye ñoom suñ ñëwee ak seen fetel it's considered forcible entry it's considered violent entry because ak intimidation they should not intimidate you it's in our laws so when they come with a gun lol it's intimidation you cannot intimidate people so you as the landowner you can use whatever force necessary nga source lañ and in this case man Gambian si laa mënta understand how come nañ taxaw ñu ne dañoo stand in solidarity with Ibrahim Tarawale ci li moo def but yaa ngi gis your own fellow Gambians are being oppressed what goes around comes around tey lii mun naa mu ngi xew nii waaye ëllëg mun naa ñëw si yow so why can't we collectively come together whether you're a UDP or whatever especially these useless these politicians I have no respect for them anymore because they're useless Ousmane Sonko soo gisee tey Sénégal nekk comme nekk tey muy move the way it is moving because the fact he is a politician he came out mu show the public ne because man mu ne laa jiit pour ñu hear the same here bu ñoo def because Gambians they are ready all they need is a leader koo xam ne nii mu am influence bu génn a fat wax bés bii ñu ngee dem fii nga xool na Gambians yi ñu la toppa so to defend themselves legally if they have weapons they can defend themselves they can defend their land su nekkee ne laa wax de kayit yu ñu am waxuma ne parce que am na ñoo xam ne we have to be careful here am na ñoo xam ne dañoo dem duggoo nit defaral leen kayit ñu ñëw jël ki defar kayit waaye su nekkee ne alkaali daf la jaay laan alkaali boobu was de alkaali moo nekk alkaali bi foofu noonu nga jël kayit yu noonu dem physical planning nga dugga ba physical planning because then soo xasee ba dugga si institution boo wax ne bu ñu wax ne foofu nga war a dem pour toppatoo kayit then your responsibility foofu la am the responsibility now falls on that department they need to control their system because ñee wax ne ñëwal si ñun fii nga war a ñëw pour toppatoo sa kayit yi so soo fa demee ñoom they are responsible to make sure ne structured system are put in place countermeasures are put in place to make sure ne kenn du ñëw di fa def di ko njuuj njaaj or di falsify lifin naka lañ ko waxati sax registration or whatever and it's it's funny lu ma wax ni yëpp musuñ lu waaye gis nga ci same chapter 10 bii nii section 295 mu laa wax ne obtaining registration etc by false pretense ana saaga loolu yëpp mu fa everything yow mi ko obtain by false pretense ak koo xam ne nii yow tamit suñ lu waaye ñu faa wax ne yow nga ñëw di forge yaa ngi forge a document making a false document is there comme yow man ma ñëw ma xam naa ne yow document bi is not authentic waaye maa la koo jox because dama boole ka sa xaalis so gis nga loi bi dafa fair ñun we have checks and balance in the country but the people who are managing these laws they don't even know the laws moo tax boo waxee ne boo doon wax Aliya fàtte naa boo doon wax Aliya ne ñi dañ am PhD moo tax IGP dama reesa because dafa take back to the IGP lu mu doon wax I hope they know their job because they have masters they have PhD you see the Gambian mindset PhD is just a foundation 80% or I would say 90% of what you learn from school doo ko dee jëfandikoo si sa àdduna
everything that you learn is the foundation, especially now school now is a business. You go, they chop your money. Illegally class in a jail, so transfer and you don't go to because they want to chop your money. So it's a foundation. You learn something, you learn the basics, and then you adjust as you live, as you see life, especially when it comes to security. Government IGP is very useless because lisi courts they were on JK. They want to know, come sunyi call IGP, then you want okay, them go court because you a leader. Fak na Mr. Kamar Mgoro last time, sunyi la fala nga nek leader. Yo, da nga guide nit ñi. Do fa nek di ñew ak naka lay wéssé Olaf di Mr. Kamara mu ko waxoon comme mu ñëw by force comme ne waaw man maay kilifa bi waaw man maay kilifa bi so I don't care about rules yoo xam ne ñu fa yoo xam ne ni dama leen war a abide and use that as guidance because yow lu ñu war a def mooy IGP dafa useless interim minister dafa useless yow this is you yaa control suñ na internal security bi ami yi sax war ñoo nekk si lii. When these people call your people, you should make sure that you have the news regions, because you don't want to you're not aware of what's going on. Because I'm going to they are quick to excuse themselves. You have the new order that's how useless they are. So the first thing you want to do more auto meeting. Nga def memo comme anybody from any sector government sector ku leen call na ngeen ñëw escort ko si loo xam ne nii dafa am lu moo dafa nit ñi they need to bring evidence boo xam ne nii mooy wone ne comme like dañ dem si court si ñu gis ne dem nañ court win nañ because we have the sheriff then we go through the sheriff ñu ñëw serve la notice ne bés bi da ngeen war a génn because of court bi decide na ba pare waaye waxuma court njuuj njaaj de man lu ma wax ni lu leer la su nekkee dañ ko teg si yoon comme ñu ñëw man sax loolu laa gëm dama gëm ne court bi foofu la war a starté ba pare court bi war naa mën a jox chance land owners yi pour ñu amaan argument maanaam ñu defend seen boppa man dama gëm ne seen process bi is not democratic dañ xëy rek jot seen directive rek ok reserve lan la nañ fa génnee gaay ñu génnee leen fa jaay leen doole rek génnee leen fa. And that's how it should be. Court first you apply nga ne ok kii laanam bi lii ak lii la then court bi daf laa oo comme noo ko waxee nga ni sa documents ok foo ko jëlee then judge bi dafa ne ok dinaa adjourn case bi nga task police yi pour ñu dem investigate right kooku naka la amee kayitam yi exactly naka la amee kayitam yi su ñëwee ba gis ne comme because right now loolu moo nekk di xew directeur bi sax bu mu nekkee télé xamut ñu ngi ko laaj questions yoo xam ne ni ñu ko wax ne di same thing maa wax ne nit ñi ñëwoon nañ ne ñëw ba foofu noonu ci biir physical plan ñu toppatoo seen kayit yi ndax ngaa ñëwee nga ne kayit yooyu false lañ what evidence do you have ne kayit yooyu false lañ did you investigate no but because of the fact ne soo nekkee si place ñu laa wax demal left nga dem right nga dem right even if it is a lawful order or unlawful order mu jege yow soo fa génnee dañ laa andiwaat all these people ñu andi si commission bi yëpp ñooñu they were just puppets ñu bari ñoo xam ne ni the main guy is not gonna be prosecuted ñu ñoo embarrass ñi yëpp dañ la andi woon pour use leen as a cover moo tax you have to be very careful so su comme noo ko waxee ñu continuer su nekkee ne ñëw nañ judge bi mu ne ok we need an investigation into this nga def nga make sure ne judge bi stop whatever operations la gars yi di def right I guess injunction right so ñu su defee loolu ba pare investigation is going su ñëwee ba realize ne ñii def nañ seen liggéey ñëw nañ def leen li ñu war a def dañu physical planning these documents are authentic then judge bi obviously dafa ne no you cannot take their land or the only way you can do that mooy nga compensate them another place and the same amount of money bu gaay yaa seen kër lii mooy system moo tax you have to follow a process as an administration doo xëy suba lekk cere ba suur nga ne wax nañ ne no it's a process they cannot provide any evidence pour wane ne def nañ investigation wane ne ñii demuñ lifin demuñ physical plan toppatoo seen kayit because I guarantee you if you deal with someone like me spend all my life man ma dem physical planning lii suma laan yi man lii suma kër
nga ñu nga mën ko génne non dañoo am problème. Look at it when you cannot fight government. Yes, you can fight the government. You just use the same laws but they use to manipulate and beat them their own game. And not only that, you personally after me because then it's a threat. I have the right to protect myself. I have the right to protect my investment. So to answer your question about these people, how they can protect themselves legally, it's right there because nobody is above the law. President Barrow is not above the law. They can be PPP, UDP Momuko, NPP Momuko, IGP Momuko. If they choose to abuse their positions, then that's on them. I understand. Life is a choice, bro. If you choose to abuse your position, did not nini, governments that di nelaw, could they have a responsibility? So that's how they can protect themselves. To make sure that we are ready to defend our land. Every Gambian, whether limula affect or not, let's start in solidarity with them. That they can be change. We will see, inshallah. It's just so crazy. Anyway, this is the practice in the country that's keeping most of us silent, which is whoever criticizes the government, you are considered to be a UDP. I think it's making a lot of people quiet. Well, it's going to be clear. In this case that we are just talking about, it's not a matter of UDP or NPP or whatsoever. Because li gëna metti ci li moy dañ la wone place bi nekk di génné gaay is reserve land and then 2-3 years later nga gis ne fiñ la do wone is reserve land for the government ñom seen bop ñom ñokoy jël sédo joko keneen foreigner joko keneen ut keneen joko ko jaay ko jël ci xaliss bu bari just watch the space rek place di gaay daanel fi yépp bay leen xel fofu ngeen seet du yaaka sax légui tay ngeen gis ne reserve land yoy nga xamne dafa wara nekk fofu for a lot of years dañ koy jël jaay ko ben Libanese wala ben Indian. And based on our analysis, President Barrow is involved. You have to look at the foundation here. President Barrow, he wants the land business, right? The president, he didn't have access. I'm not access to Lubari. Right now, John ko chabi getabe. Nagum nehre. Suma ñoo xamne ñoo ko wara tek loxo teguñ ko loxo. Useless National Assembly members yi ni. So he might be involved. There's a higher probability he might be involved because ni jabe President Barrow dof dofut de gis nga mun na nek so gisee muy nopi gis nga from a psychological standpoint anybody ko xamne ni any leader bo xamne ni mu ngi gis lo xamne dekk mu ngi demé nonu waxut he's involved, he or she is involved because su waxe rek dañ ko expose so du wax lo xam dafa set witch. So he learned from President Yaya Jammeh. Everything we Jammeh mu duga. So mom du duga mom daf di yoni ni mom dafa ñu di tek place comme ñom IGP ni ñoo def ni di tek ñom Jallow place because IGP mo andi Jallow si lifin bi naka si immigration bi ku nekk Semlex ni. Wow. IGP mo ko andi. He protected that guy for years. Ba nga yu bari xamul lu Gambia. Ba nga IGP so waxe mom ngay jaay ne that guy koku xamu ko sa or whatever or kii lii la waaye xam nga only dofi lay waxal ñu gom lu moo wax. So these are the most dangerous people in the world ñoo xam ne dañoo mata di foofu léegi ñu andi la commission fekk commission bi is rigged just to shut the Gambian people up. Sa waay tey def na li de moo na last time ba mu ne président Barrow xëy na xamul xam na there's a higher probability that he's even involved. So nga wax ne nit ñi lu ñoo wax ne naka suñu waxee nga UDP la it's a psychological mind game. It's just like I said so nekk si sëy dañoo wax ne hey soo bàyyee sëy bi dañoo wax ne yaay problème bi but then yoo xam nga ne loolu moo nekku ne yow nekkuloo problème loolu moo tax nga bàyyi sëy bi xam nga ne the reason moo tax nga bàyyi sëy bi is because of the fact that you're being abused, right? So at the end of the day some Gambians are still in that prison mindset and I blame them. Definitely. It's so sad. Nit ñi am seen koppar yu ndaw jënd ko seen kër ba pare nga ñoo génne ko foofu within a few years rek and then nga ñoo gis Lebanese ak whatsoever ñu ñëw samp foofu. It's like sometimes jël sa dëkk bi jox ko a foreigner over a Gambian loolu dafa metti si xol. But then
we have a useless president somehow. But how about the opposition? Opposition be man dama gëm ne they are useless. Activists, they are very useless people. Very useless. Waaw man dama gëm ne Gambia amuñ activist parce que binda rek lañ fi nekkee binda on Facebook jeex na. Dama gëm ne opposition amuñ ko parce que opposition bu fi nekk dañ bëgg lu yomba. Dañ bëgg like press bi many at times dañ bëgg press bi defal leen liggéey bi. Waaw defal leen liggéey bi. Suñ leen defalee liggéey bi sax dañ bëgg still press bi toggal leen ba pare yàkkal leen ko si boor ñëw di leen ko seexal tamit pour ñu lekk ko ñoom loolu lañ bëgg. dafay raxas bool bi after tamit. raxas bool bi raxasaale seen loxo yi. we want everything to be done for them. effectively bëgguñoo try dara. man foofu exactly so bu ko man gis naa fi kees yi bari nga ne mënoon nañ ko profit lan moo tax opposition bi jiite woon Gambien si ne leen ne démolition bi du am nañ génn ci mbedd bi ñu fay ko. lan moo tax gars defuñ loolu lan moo tax activistes yi génnuñ ne lii am nii warta am parce que land si nii da nga koy jël di ko jox foreigners yi dañ génn ñu fight ko but you never hear them speak of such dañoo ñëw rek binda benn statement ñaar ne waa lii warta am because they know within 1 week 2 weeks loolu kenn du ko waxaat pare nañ si de ñu ngi lijjanti léegi leen parce que ñu waxtaanee politique ay diw bàyyi na fi kii foog bokk na fi Sabally fii la nekkoon bàyyi na fi léegi fii la bokka lii la wax daabo ki lii la tontu Adama Barrow wala Barrow lii la tontu that's what they're interested in. And that's not going to move us anywhere. It's not. It's so sad. But then let me tell you this though. Based on our analysis, a revolution is on the way. It's coming. Watch and see. A revolution is coming. And then Barrow na hamne gannaaw yàlla nit ñaa ko fa teg like any other president moo xam ne nii tamit ñëw na dina xam ne nit ñaa ko fa teg the power belongs to the people and IGP all these people ñoo xam ne nii they are acting like ne ñoom moom dëkk bi that revolution would put them in their place and it will be legal, it will be respectful, and it will be direct and professional. I tell you this, watch inshallah, because youth are gonna fit pie it happened with all due respect to them. And then you go guy ben 5,000 you know be def na am deposit ben week rek ñi ko après pay so way ñu la ñun tay muy war na fight nañ yow yaa ñëw mo nekk fi kenn ci ñoom fight ñi fi fight ñun xam nañ gaay ñi fi fight xam nañ gaay ñun fi won ñun tamit ñu fi won demadi 1994 was not a long time 1994 yagut so 1994 ak ay 2000 li fi yépp xam nañ ko so ñu fi wayé ne we are fighting you were not fighting like how munu rek anyway we move on. Legi Mr. Pai keri guy demolish be pare nak ñooñu how can they really fight back legally like legally ci yoon naka la ñooñu di fight back seen keri nga xam ne dañ ko daal. It's simple ñoom tamit nañ laan yu lu gars yi def mooy na gars yi dem si high court bi file like I said there is always a door even though su nekkee na ñu nekk si high court bi they involved because this corruption is a systematic corruption because léegi-léegi ñu nekk si court bi da ngaa toog gis ku jógee State House because kenn moo la influencer moo la teg foofu noonu mais la dragal case bi ana saa because that's what they do su gars yi close bunta boobu noonu ñoom tam su ñëwee bëgg a def dara no nothing is gonna happen it's just gonna cause violence. It is what it is. No justice, no peace. At the end of the day they're gonna back down. Like I said, all we need is fit. You have to fit. You start this revolution. Senegal mistake boobu la gaay def bu gaay ñëwee di jaay dof am nañ ay bagage yi gerewo ni ak ñan mujjee back down lu ñoom ñu gaay mujjee ñu waroon jigéen noonu la gaay war a mujjee de Brikama that man guy man that's my favorite example bu gaay bu noon dof la ba Brikama fight back regardless of na pareil an nañ fetel or not ñoo daw du ñoom ñoo mujjee ñëw négocier du police ñoom seen boppa moo tax AGP bi man la AGP is very useless and again with all due respect to him he's very stupid in so many ways these people are putting your officers lives in danger because su gaay ne tel ñoo dañ jiga daw Brikama kan moo jiga daw di maane ñoo fa desoon di xeexee bi du police. So you have to protect your police officers. You have to protect your police officers. How do you do that? By making sure that you stay neutral.
to the people. So lu gars yi war a def is simple. Then Gambians nañ taxaw ñun ñëpp and say enough is enough. But ñun just to be clear, ñun lu ñoo xee waxuñ ne you should not dem pour demolish or whatever. But it's a process. Find out kan moo tooñ. That's why loolu moo tax ñu fal la. So demee ba final ba pare. Xam nga nit ki su nit ki soo ñëwee woon ko ne yow amuloo dëgga xam nga kooku daf dee neex a contrôle waaye soo ñëwee da ngay gis yow soo amee dëgga sax nga am na ni ngaa ñëwee rek duñ gis sa dëgga because jaarew la ko si yoon. So I urge every Gambian to get up and say enough is enough. xam naa ñu ba dañuy wax ne maa ngi inside violence waaye gis nga again it's called gaslighting. mooy kan fan la problème bi jógee yow mii ñëw teguloo ko si yoon di def nonsense wala man mii ñëw di laa wax ne hey I'm not disagreeing with what you want to do development whatever but then teg ko si yoon kan mooy inside violence because yow yaay create environment boobu noonu yow yaay dem di tas kër nit ñi di génne nit ñi forcefully génne nit ñi si seen kër yi without any due process. Kon yow yaa inside violence if anything ñu ñaar yow leen war a arrest and these people should be held accountable muy tey muy ëllëg waaye people daal let them fight they can legally fight defend their land even though kër yi tas nañ leen sax but still nañ ko def après they can go to civil court su nekkee mu ngi drag sax den foofu noonu kenn buñ mus a give up seen land boobu noonu xanaa oj dem su nekkee ne dañ kay duñ am yëpp dañ ko am si yoon laa wax de because tamit nga am yan si ñu bari ñi ngi am seen laan amuñ seen kayit lool dañ dugalante moo tax dugalante bi ñoom tamit dañ ko war a bàyyi yëfi dugalante dañ ko war a bàyyi dégloo suma benn boy mu ngi Canada mi ne ma ne fa mu start business Gambia mi ne ma fa mi ne moom du jaar si man su nekkee xam naa nit Gambia because man yëfi duga xaw ma ko ma ne ko ne it's not like dugo xaw ma ko or whatever but what I believe in you work you get paid that's what I believe in du ma ñëw si sa liggéey loo xam ne sa liggéey la may dama laa dugo nga defaral ma dara loo xam ne sa liggéey la non da ngaa def sa liggéey kañ ma xool ndax nga liggéeyee man tamit am naa xel sa ñaxa la lu ma laa may ma may la ko ma ne ko ma noonu laa mel du ma ñëw de la force may la defaral ma li bàyyi force it's I'm entitled to that because I'm a citizen of the Gambia I'm entitled to it as long as I'm a criminal records or any restriction boo xam ne ni loi bi tere na ma ko I have to have that. So again, this is how they can protect themselves. They still think it's not too late. Let them use the court, so them get dragged, no problem. No justice, no peace. You don't know it. But then the only way this would work more, every Gambian, more in a UDP, NPP or whatever, we stand by them and support them. Because Sudeka Bitake, your war, civil war, never have the UDP, never have the NPP, did it? Come on, do that. Te lu ñu wax ne économique moom si dëkk bi nañ protect nit ñi they don't think Gambia bi dafa xool paani ndox du xool paani ndox bi si la toog because these people ñoom tamit they have to protect their lives if there is a lawless country xoolal xew Sierra Leone léegi-léeg nga ñëw mistaking kenn sa nga ko rebel la ñu rey ko ñu jël ko paa ko dem rey ko execute ko balaa international committee di ñëw dëkk bi yëpp dee na. And we are so lucky. The reason why we are so lucky right now, because of the fact that amaguñ natural resources, you have they are ongoing right now. Because if there was natural resources, whole America narrative bugay create Libya, nonsense bugay create Libya, now Burkina Faso nonsense bugay bugona def. Because they have interest there, right? Mm-hmm. So they will use the people. Come talk is in new use border bini. You just to control you xam nañu rival la comme lu gars yi def nii right now di jël kër nit ñi ñooñu la ñoo jël andi leen rek jox leen fetal ñu xeex la moo tax may la we are so lucky right now so it's time for us to control that situation right now pour ñu control am système boo xam ne ni ñu woon nit ñi these leaders ne the power belongs to us balaa suñ natural resources yi ñu ko discover dañ ko put into place because lu ko mooy it will be easy to destabilize. Definitely.
definitely mu ngi noonu and ñi dëkk yu ñoom sax ñoom seen boss dafa daw yaram parce que boobu code bi dafa restrict gars yi you know célébration pour ñuy dem di demolition team pour ñu daaneel seen kër yi ba terewul gars yi dañ dem ñu daaneel seen kër yi that was a very sad part of it. You see right there, yow follow loolu loi bi nga ne dañu war a follow loi. See that right there is creating problems. Again moo tax sëy yu bëri di tas nga ñëw def sa loi nga ne yow doo ko toppa waaye sa jabar o sa jëkkër ko war a toppa du dem mu jege lu moo def da nga am friction ci sa sëy ite bi sa du neex waxtuma la cabinet bi soo defee loi kay toppal loi bi nga ne nga war a dem court bu def restriction injunction follow the process soo waxee war a dem si court bi follow the process moo tax li nga wax nii ne ndax dafa am chaos nañ xool rek xamuñ li xew sax te nga am ne nit ñi ngeen nelaw de su xappuree da ñoom ñoo ko force this can be stop legally sax nu mu ngi naa gaawee because army yi uppuñ nit ñi police yi uppuñ nit ñi bali dañoo jeex ndox yi dañoo jeex so yooyu yaay kan nga ne ñun dangaa ñëw di jël suñu alal by force buñ eewu rek. Anyway, call anybody that wants to call. You can call at any point in the program, any moment. You can either call or you can share a message, and then we will read it, inshallah. So lambu ge call call. So Seydou, maa ngi lay nuyu di la dalal ci programme bi su ko defee ma bàyyi la yow tamit nga am laaj yi nga xam ne moom ngay laaj Mr Faye. Thank you very much, Omar. Nuyu naa Mr Faye. Faye. ñu nekk di topp programme bi. It's very interesting, definitely. Discussion, and I believe we can program because to get a discourse here is something that has something to do with the Gambian people. So definitely it's important. But man, lima wala like Mr. Faye like Senegalese officers involved on such a dundu win Jaglelon State House in July 2024. ñu am na investigation bu Senegalese authorities yi def ba gis ne ñoom liñ leen doon toppee ak liñ leen doon tuumal ñoom ñoo ko def fii ci Gambia but is he surprised wala Mr. Faye are you surprised the Barrow administration they didn't say anything about that and right now loolu mooy coow bi Sénégal everybody is talking about this and then the Senegalese authority jël nañ the necessary steps pour ñu make sure ne justice and accountability dina am ci loolu. Well, jërëjëf again moo laa won ne di incompetent nga moo tax ne Barrow is useless yeneen jiitis yi nekk around they are useless. One of the reasons mooy ne they are embarrassed xam nga comme soo amee jabar o jëkkër boo xam ne nii da ngay yàggaa sëy te yow bu la doon sëy amu leen dara yàlla def ñëw nga yow jëkkër bi nga am is very common in the Gambia kenn waxoon ne bul takka ñaari jabar it's okay waaye danga koo teg si yoon léegi waaye ni nga tekkee jabar was aggressive kale ñëw rek nga faate démba di dem kale di ànda kii dem fu la nekk den koo xam ne ni moo doon muñal time moom mu doon dépasse soo mu tee dépasse mu dem lijjanti ñëw sutura la sax kooku nga ñëw di ko toroxa waaye fekk yow ki nga andi kooku xaalis rek la xaalis bi la gis mu ñëw ba gis ne xaalis baa ngee jee nga su commencé di jalgati commencé di la andi lifin because right now you cannot ni nga kiloo di ko mën a sponsor lu moo def mooy daf la andil param so da nga gis ne jabar ba dafa kontaan si pet mooy awa bi daf ko mooy because yaa créé loolu boo amee noo demee jële beneen jabar bi kenn waxu ne bul taga waaye noo ko andee ak ba ko teg si kaw kale parce que léegi-léegi tamit daf dee dal gars yi léegi-léegi da ngay jël awa bi jël ko si seet bi o keneen ki ko gën a soppa parce que yaa ngi créé defin boobu noonu so da nga gis ne su chaos amee da nga embarrass doo nangu mu génn doo nangu awa bi xam wala ko doon toroxal xam la moo takkale bàyyi la du dëgg so da nga try pour contain situation bi waaye doo ko mën a contain parce que either way ñoom xam nañ sa sutura xam nañ sa secret so let's use the same analogy lu tax ñi nangu ñoo génn because of it's an embarrassment because ami baa ngi wax ne daf leen mooy parce que naka ngaa ñëwee
create benen bunta. Because when it comes to security, the more bunta you open, the more vulnerability ngai neka. The more vulnerable ngai neka. Because I think I read somewhere then ibwat bunta bu es bo xamne ñu ko jaar ci gannaaw. And I mean, not only that, I mean, people are involved. In the Gambia, ñoo xamne ni ñoo am power. Dañ ci raxas seen boppa dañ di use nit ñi. So ñu nekk seen ron lañ di use ñoo xamne ni they are easily manipulated. Ñoo xamne ni they are still slaves in their minds. Ñoo lañ di use. So like for example, great example mooy that Nawek incident. Xam nga ko mu doon try pour frame employers bi. Yàlla moo ko weer rek. So no like I did. So because people are involved, so they wouldn't open an investigation. Whole drug living with drug case be another drug case because of people higher up they are involved. So Senegal you get one in it, ñun we are leaders, senior leaders, we are not compromised. Then you get taxion. So you have grounds to hold people accountable. Te maa ngi dégg ne xaw ma tamit kooku mu ne dafa dem court pour contest ne because of the fact ne liñ ko daa moom boosam moo ko doon wax mu def if I read it right. I think you guys if you wanna please correct me if I'm wrong. Waaye legally kooku case bi du dem fen lu tax ma wax loolu mooy maa ngi jógee wax ne there's a lawful order and unlawful order. Yow mu nekk subordinate si ron nit. You are responsible to make sure that you identify those things, a lawful order and unlawful order. Lawful order, so you are protected. Then nobody can victimize you, demote you, or terrorize you or whatever for doing your job. But an unlawful order, you will be held accountable. Let's say unlawful order, def law have ni rain it or whatever, you will be held accountable. Don't because Barabamo definitely you'll be held accountable. Why should make a lawful order bo have come nit mo ñew pour source president me or pour mu plot because it's our laws. It's considered your duty is to protect the government. I mean not only the president but nini. So if you execute your lawful order, then you are protected. So this job is just simple. Come for example, modern job, some regular job. Mr. Fay, could it be ne mom tamit he didn't want to go down alone? Cut mom. Why? But then, if he doesn't want to go, because I think his boss was also held accountable. So mom, I think he's trying to get his job back and pension because bro, dafa hard nga spend pretty much 3/4 of your life si job yang retire si and from because he's gonna lose that retirement, the humiliation. Not only that, atame sadomi, how you gonna feed them? Africa la so ñaké job bi ka nga ama job yena job bi so démé si yena at yo xamné dañu xossa at dañu wona ki amu fi njëriñ nak lañ la xayé wala ñu xamné ya def li nga mo ramay la loy munti def xelaatal sa doom yi ñu dul fonka seen future doom yi lii loolu laa miin ñoo xam ne ni fonkuñ seen future doom yi ñu ngi def rek xamuñ ne lu ñoo def dafa ñoo affaire gaay léegi kooku fu mu ne ngeen kooku loorut njabootam loorut ci dégg ñaar te Sénégal dafa bari ñaar ñetti jabar loorut njabootam especially su nekkee jëkkër boo xam ne nii créé tout système boo xam ne ni ñoom ñëppaay liggéey together su ko defee su fii baaxut fale na mën a koo ba pax yi léegi sonaluñ njabootam. Because of what? Because of what? Because of you are in that mental slavery status. It's really sad, bro. So definitely ñëw na daal yéen ñëpp ñuy déglu you have the opportunity to change. You don't even have to be plus. If it's a kër sax defal lu war rek yàlla daf laa ibil. Parce que dafa xam ne loo am na nga ko andu sa njaboot mooy sa jëkkër sa jabar sa ay doom nekkul jëkkër bi rek but again lii lan la mun a woon wax Gambian si lan la mun a woon Gambian si lan la mun a tiit Gambian si because incident bi Gambia fii la xewee
like in Ame, when you jail in Miguel and Senegal, most of the Gambians will completely want it should not have been done that way because when they feel Delo and Senegal justice and accountability to am. Why here we are, but if I want them for the Senegalese authority, make sure that justice and accountability. So, lu mun a wone mooy lu ma yàgga di wax ne investigations doo ko rush xoolal investigation bi how long la jël loolu mooy dëkk bu réglé xam nga Sénégal investigé duñ pour ñëw impress media bi ou pour wane ne oh look ñu ngi def suñu liggéey you see the difference ne investigations because da nga even koo xam ne ñi ne moo ko def sax da nga ko respect because of the fact ne yow kooku soo ko xasee ba génnee rek si media bi rek like this right now da ngaa gis ne yaa ngi dafa am family dafa am tani soo ko def na make sure ne lu war la su ko defee yow doo ko am sa conscience so lu mu war a mun a wone mooy we have useless administration useless security sector useless investigative department ñoo xam ne ni they don't even know their job ñoo xam ne ni all day one ni comme right now IGP mi ngi dem too dañ mën a fox liggéey féeca param da ngay dem too demal meeting nga ñëw waaye kaay seet dañoo dem ñëw toog I guarantee lu ñu wax ne yëpp duñ ko def because all they care about is the optics waaw dem naa too because li waroon naa nekk bu yàgga toog moo def nii so lu mu war a woon Gambien si ne nee na ñun soo gisee tey Sénégal nekkal lu mu nekk nii tey nekkoon ne li leaders yi ñoo ko def de they held them accountable and unless we hold these people accountable the same nonsense moo nekk di ku nekk def la ne accountability is the reason why holding them accountable holding their leaders accountable regardless of ñaata bakkan ñoo si ñaaka moo waral tey luy xew mu xew because tamit not only that tamit Sénégal dañ bugg a maintain the integrity of their government xam nga mooy yaa ngi gis ne few minutes ago maa ngi wax ne maintaining your integrity is very important the integrity of your not only your department but yourself sa nguur sa kër sa family ak the dignity is very important nga fu mu nekk nii right now kenn mën a wax Sénégalais si ne ñoom they are useless because mu ngi happen Gambia but still they held their people accountable because ñoom bu ñëwee ñooñu dañoo represent Sénégal bu ñëwee Gambia so when you represent us ñee wane ne when you represent us you have to represent us in a manner boo xam ne nii doo tarnish suñu image or the integrity of our government this is loolu la woon nit ñi ne Gambian si ñun ay tapet lañ. Well, est-ce que fooguloo ne ñun Gambia dañ am a setback because we were on that track because April 10 and April 11 gisoon nañ ko fii when the students were out on the streets they protest they demonstrate for loo xamante ne moom mooy seen right and then gis nañ fi tamit di solo sandeng leen demonstration they when it comes to the change that we achieved in 2016 but again buñ wonee suñ bopp 2016 gannaaw buñ ñëwee ci coalition instead of you replace Jammeh ak ñoo xamante ne dañoo am a clear indication wala clear example sa voice baa ngi dem di ñëw mën nga jege maa ngi please waaw comme one administration yi baro bi ne since day one no soo leen buggee repeat lu fi Jammeh defoon rek ñun fuñ jaar ak Jammeh foofu la ñoo jaar ak yéen but loolu aput because man dama gis ne Gambien si bu ñu jëlee Jammeh dafa mel ni mission achieve nañ suñ mission because lu bari si ñun luñ bëggoon rek mooy Jammeh na dem but fàtte woon nañ Jammeh su demee fan moo ko ndax kooku dina indi change dina def loo xamante ne moom la Jammeh nekkutoon di def ci réew mi man foog naa ne loolu setback la ci Gambien si bari right now. No, you're right because Gambian we get comfortable. Gisuloo bu gaay jàppee alleged robbery suspects yooyu noonu lu that useless DIG
is it AIG Demba Sow, right? I hope the Legi Gambians mungena calm now, safe, because he made it sound like ne shouldn't feel right? Now we are good. Let's shut them up. That's the mindset of the Gambians. Then you want to okay, fixing this problem right now. Now what can we do to put countermeasures in place when suli hapune muna japagai swiftly, bring them to justice. Definitely work now. How come we cannot continue this system? Because they get comfortable. Munyal bulwa baili hey hamgo so waheli dañoo wax lii bo dañ fa passé loolu taxut Sénégal aga fu mu aga. So you are right, it's a major setback because of the fact that we get comfortable. Politicians the same thing. ñu bari ñu fa su bëggee ak ñu la wone hey bàyyi lii bëgg ñu wax ne ñun dañ bari problème. Is it mental, is it comme ñun xam nga ñun suñ programme yi di backlash buñ dee am nit ñi ñëw bëgg ñoo discourage. If we were not mentally independent, hanga right now duñ nekk def programme yi nii. Because they one guy in there, they identify their nonsense. You cannot discourage us because ñun li ñoo def uti si tàccul leen ma or naka job or pat ñu down. No, li ñoo def it's the right thing to do. We are doing jihad. So you can throw us every kind of word, but duñ mos a wax ne buy wax bul wax li si rajo bi soo waxee si rajo bi lii ak lii because ñun si yooni digga lañ nekka. So if every Gambian behave that way, billahi neñu ma fu ñoo dem. I swear to God. So you are right. Gambian bi tapet la bo mom si bor bu nekk la tapet la si protect boppam si wàllum sëy tapet la si daf dee bàyyi nit ñi control mindam daf dee bàyyi koo xam ne nii yow xam ne ne yow yaa ko ëppa doole because bara ñu ko ëppa doole bara amul doole si dëkk bi gannaaw yàlla baro ñaa ko fa teg baro ñoo ko fay salary so gisee moom access to suñ koppar bi because of nit ñi la. So I don't understand why can't we hold this administration accountable? Di bàyyi ñoo amat ba di génn di wax lu leen ne di jeopardize suñ security di bàyyi disinformation minister mu ñëw di insult the intelligence of the Gambian people. ñaata ñu ngi ko jàpp si fen moto yaa ngi nii like for example Talib bi ne politicien la bu mu demee bay yëg ne moto yi ñuy jënda jarul lu gaay wax ne moom la jar la moo tax ñëwut lead ñëw create révolution boo xam ne nii dafa tax these people ñu delloo moto yooyu da pare ñu comme commission bu gaay di def create nii ñu create leen commission. So why would I allow you to come after me and I have something on you mane dama bàyyi because xëy na suma yaay moo wax ma bàyyi or di wax ma bàyyi but they are still coming at you. So this is the problem, Mr. Kamara. We need to change the way we think, and if we do not do that suñ doom bi la ñoo toroxal rek yow da ngaa dem ba màgget sa doom bi fu mu la war a dimbale du la mën a dimbale parce que yow time bu la war a dimbale moom tamit mi ngi xalaat ne moo dundalee njabootam. So you cannot blame him. You cannot blame them because mi ngi worry about nu moo dundalee jabaram nu moo fayee rent nu moo bilee kër. So yow yaa ngi feebar te xam nga garab naka la seeree mu jéegi looy def mooy da ngaa dem because mu ngi happen corona da ngaa dem si doomi jaambur yi ñooñu tamit amuñ sa time ñun tam ñi ngi toppatoo seen papa yi ñi not only seen papa yi waaye ñoom seen papa tamit seen njaboot. So you have to understand this. So we have to build the groundwork. We have to whatever it takes as long as it's legal. That's what we need to do. Otherwise dara du xew sa sëy du dox dara du xew ku ñëw dafa la pasar. So we are the problem. Dem na ñëw na daal we are the problem. We Gambians we are the problem. Okay. Now, Mr. Fai, what can we do as Gambians to make sure that you mel ni so heavy, dañoo am justice and accountability with this? What can we do to protect the Gambia? ñu def comme Sénégal seen ñoo def rek
ñu génn a taxaw. But like I said, based on our prediction and analysis, there's a revolution coming up. So let's just say revolution is new, because Gambians, they are ready, especially the youths. All they need is a leader. Leader they need to push. I guess they need them be am place si suñ living is si suñ National Assembly. Nga xam ne foofu suñu ay place, we have power. That's what we need. We come together, we put our differences aside, whether you're a UDP or not. Ken waxul ne bul support nit. Ken waxul ne bul nopp nit. Waaye tamit nit ki doo ko nopp mu ngi yaa sa integrity rek. O doo ko support nga mu ngi yaa sa integrity rek. Because kooku dafa génn ëllëg soobee yàlla. Su fa génne yow kon yow sa carrière en na. How about nga create system boo xam ne nii suñ la daa sax ñu daaxal at the end of the day beneen conference suñu ñooñu dofuñ soo paree pour apply international job nga apply ñu ne la moo tax nga bàyyi liggéey bi nga leen I was doing the right thing I got fired nga xool duñ la xaaya waaye su nekkee dañ la daaxa because of danga sàcca ndax nga amee beneen liggéey or because of the fact ne ñi ngi gis media bi surtout léegi 21st century la ñi ngi gis ne yaa ngi fen di fen rek léegi yow place bi nga nekk soo fa ñàkkee léegi ba liggéey nga amaat kan moo la óoluwaat. So to stop this nonsense, we need to come together. We put our differences aside. Comme ma ko waxee because su nekkee war am na or civil war am na civil war xamul kii UDP la ki xamul ne kii NPP la xamul ne kii suma xarit la xamul ne kii Barrow la. But how is Barrow gonna even lead the country? IGP su boobaa naka la lead the country bi naka la amee liggéeyam su nekkee there's a civil war. So these people moo tax ma ne la they are very stupid. They don't think. Ne seen action si lu moo jur mooy dafa ñoom la gën a yaaxa sax because soo amul ki nga rule or ki nga lead naxa ngay leadee. So at the end of the day, we need to hold them accountable. We need to come together as youths. Youths come out together and stand by each other. So you say injustice may happen. You have to take a place for how many months without due process. Because it is not the responsibility of this suspect or somebody being accused to come to be driven to court. State ballot here. You know what court? So why should we allow excuses from these prosecutors, or they normally, I'm right, five for real, I'm busy. It's not our problem. More than you am luai. Justice delayed, justice denied. So we need to stand up for each other. Come nugay don wane ribuga tahawal president of Burkina Faso. Nang ko tahawal sa nit ñi ngeen xool na loolu du jeex wane nañ ko fi comme noo ko waxee génne nañ fi jàmme coalition bi strike bi xapunoon na fi nothing is cheap. Freedom is not cheap. Nga defuloo di nga dee nga defuloo malaykal mawti na la soos te nga def lu war rek at least so dee you die with your dignity intact, Mr. Kamara. Definitely. All right. Thank you very much, Mr. Khalid, for this response. Yes, sir. Thank you. I think Modu Boy may send. Thank you. Well, I'm send on message. Modu Boy may send on a message. If Senegal can investigate that issue, why can this government do the same? At least come out and explain to us, because we deserve an explanation in this case. It's so sad that we have a government of this type. Because they are useless. They're useless and you know allow Lulu. They're very useless. I'm a Khalifa Bunyo, I'm Khalifa, already Khalifa in the Gambia, they already feel entitled. Man Khalifa la, lumane la def superkir, your hair nga man, your nen nga man hair la. Suma dala ya touch. Suma dala my touch. Dal mga hall. So pare so let's take it in class. Nyala nga nyaka fayda, daka nyaka Khalifa. No, nyaka ma Khalifa. I'm just not gonna allow you to psychologically control me with your abusive behavior. Because of the thing is, Moine, you are a Khalifa. The word is not even Khalifa, it's Elifa. You are Elifa for a reason. So don't abuse the privilege given to you as a leader to oppress people. Definitely. And we need to stand with each other, bro. By each other.
to fight this nonsense. Wax bi du solve. Yaya Jammeh wax génne ko si dëkk bi lan moo ko génne action, and it was legal. Why can't we do the same thing? Lawyer Dabo mu ngi nii, he is very influential. Mama Kandeh, Talib, Essa Fall mu ñëw di ñëw def thank you Mr. Badji. Essa Fall mu ñëw fi mu ñëw moom ne dafa jàng nga moo tax yi fi jàng soo jiitalee loolu noonu doo dee xam fi nga dem, because all you do is just dama jàng non, xoolal leaders yoo xam ne nii yaa ngi ñëw as a new politician. Xoolal all politicians yi ñu gars yi doon doxalee ba nga xam ne dara change nga ñëw change loolu noonu. Bro, I'm very angry at Gambians because you talk di nelaw su dara xewee ñu ne waa ndogale yàlla la. Okay. Jërëjëf Mr. Tuga. Sorry, I got carried away. Yeah. It's okay. So, now you can call. We have a few minutes before we leave. If there are calls, Mr. Faye, we can try and take them. That is if they want to call. So, when you call, I encourage you to keep calling, just like Modu Boy and the other people that usually call. Participate because most of the things you are feeling, they are very, very important topics in our national discourse. The has to do with the populace. Directly affect nini. So it is directly affecting you. So so lola. So sunko watane munga call nga bokka ci watan wi nga wasi sa halat. Wow. So Mr. Faye no. All my liñ amon tay amute call am na we are going to call it a day be election Monday inshallah. Yeah, definitely. Mr. Cisse mu don try pour call waaye foog naa moom la day teel a hang up because of the jël time pour connect wala network because so li fi ne da nga jël sa time nga bàyyi ko at least few seconds am nga call out. Okay. Yeah, make a few seconds nga send and connect because I'm gonna like a telephone okay. Like Karanta Baji, when the tree fell down, all the bats flew away, and I am amongst the bats looking for where to stand. If the revolution come, please count me in. Definitely, inshallah. Based on our analysis, it's gonna happen. Either Marco Jite or Kenen Moko Jite. Because there will be time at some point people will say enough is enough. They can you change, yep, more than you change. Senegal more than you change. Yaya Jammeh la mota mo gena solo Sunday mo mujé gena sacrifice life of the you gena Yaya Jammeh. You trigger a revolution, a coalition time. So it is what it is. We will see, inshallah. A revolution, it would be legal, and it will also be professional and direct, because they're not above the law either. These people are not above the law. You use the same system Bugari used to not many to beat them at their own game. If you say Nadua, okay, are you following the law too? Again, my final advice to you every day, every time we have advice, please don't lead with your ego and pride, because you're always gonna lose. So I mean ego. Will they twenty? Thank you. What? Thank you, because so twenty I'm ego. So twenty go have me ego la. Wala ego mo gëna high sa boss. Am nga problem. Mo re waral nga paré dem ci biti di manipulate situation bi pour am sa respond. Pour am respond ni koku nono. Because there are people, especially people like me, ñoo xamné ni suñ toñut. Nga ne nga bëgg ñëw baal la aha. No, so I mean jobot. You can control your jobot. It will be legal, respectfully. De pare ni nga fonka. Bes bo méré ndaw ci na la déglu. Waaye so bëggee wax ne man maay sa jigar maay lu ma neex laay def. Ku ma neex laay bugga di won jigéen yi si biti ne man suma jabar respect ma ko mun naa andi jigéen ma neex waa ku ma neex. Parce que li nga def mooy yaa ngi créer système boo xam ne nii moom tamit mun naa def loolu daf laa bàyyi si biir rek. Parce que soo demee si beneen ndóo bi moom tamit am na keneen si ku moo dem waaye soo ñëwee nag mu tegalal lekk nag ne nga fa ne nag yooyu yaaree xar bi fekk moom tam mu ngi def lu moo def waaye am na li nga demee moom li nga jubale gaay def li nga def sa kër na neex de pare di nga su lu gaay liggéey dañ ko andi si kër yi ñoom ngeen bokk ko waaye xaajaale moom da ngaa sonal sa bopp rek sa doom yi laa mujjee mere rek
definitely suñ ko defee nga ñëw di gaslight nit ñi ne waaw yaay moom moo dugal suñu diggante may yaay moo dugal suñu diggante xale yi dafa ñu waay xale yi dañ dem ba mag léegi nga gis ñu dem ba mag sax seen papa yi style ngay wax ne seen yaay moom moo dugal seen diggante seen doom yi waaye lu ngay xamut mooy ne gis nga doom dafa bëgg a papa de suma diggante yàlla doom dafa bëgg a papa léegi yaay sax te papa yi xam nañ ko dañ ca dof rek because yaay yi ñoom ñoo dee forcer seen doom yi call leen seen papa def leen li seen papa defal leen seen papa waaye because of the fact ne papa bi dafa create on that environment moo tax fu moo demee ba relax du mën a relax dafa ne the sad part is dafa dem ba doom yi mag sax fu mu war a defee gars yi xarit de still mu ngi defante gars yi su doom bi defu sax mu ngi defante because of mu ngi let his mind play with him. So dañ bàyyi si xel bu baax di la jaajëfal. Thank you for listening. Thank you Mr. Faye.